Ah, wir sind da. Ashley. Commander, you have a minute to talk? Yup. I keep an open door policy. If you have any concerns, lay them on me. All right. I know things are different aboard the Normandy, but I'm concerned about the aliens, Vicarian and Wrex. With all due respect, Commander, should they have full access to the ship? Weil sie nicht der Allianz angehören, oder? They may not serve the Alliance, Chief, but they're allies. At least as far as Saren goes. This is the most advanced ship in the Alliance Navy. I don't think we should give them free rein to poke around the vital systems. Engines, sensors, weapons. Einen Moment, ich habe hier gerade was bekommen. Ah, okay, nur sowas, okay. Ah, war nichts Wichtiges. Schade. Okay. Engine, Sensors, Weapons, vertraut sie Aliens nicht? Ich kann sie nicht einsperren, ja? Meine Hände sind gebunden. Ja, ich kann sie nicht einsperren. Ich finde es zwar auch ziemlich fragwürdig, dass sie in unserem Kern und sowas rumstochern können, so wie sie mögen, aber ich kann sie nicht einsperren. I'm not gonna lock them in the sleeper pods for the whole trip, Williams. I'd be more comfortable if they didn't have access to engineering and the CIC. We, humanity, I mean, have to learn to rely on ourselves. Das stimmt. Aber das erreichen wir nicht dadurch, dass wir unseren Verbündeten misstrauen. How do you get from relying on ourselves to mistreating our allies? I don't mean we should mistreat them, Commander. I just think we should be prepared to go it without them. Richtig. As noble as the council members seem now, if their backs are against the wall, they'll abandon us. Das stimmt. Und das ist absolut nicht rassistisch, was ich hier gerade sage und was sie auch sagt. Das stimmt. Und daran glaube ich auch selber. Und das merke ich auch bei Online-Spielen, wie zum Beispiel Battlefield. Wenn ich da mich zu sehr auf meine Teamkameraden verlasse, dann läuft da einfach nichts. Wenn da ein Panzer ist und ich verlasse mich auch darauf, dass meine Teamkameraden, also Leute, mit denen ich mich nicht unterhalte, die nicht in meinem Squad sind, dass die den erledigen, dann passiert das einfach nicht. Wenn ich allerdings selber die Sache in die Hand nehme und den Panzer selber erledige, dann geht es viel schneller und ich erreiche mein Ziel schneller. Ich bin immer noch froh, dass ich Verbündete habe und sowas, aber darüber habe ich mich auch mal mit einem Kumpel lang unterhalten. Ich bin froh, dass ich Verbündete habe in Online-Spielen oder in allgemein Verbündete und Freunde, aber ich verlasse mich nicht auf die, darauf, dass sie irgendwelche Sachen machen. Es sei denn, ich habe es explizit mit denen abgesprochen, dass sie das machen. Und so ähnlich sehe ich das hier jetzt gerade auch. Wir Menschen in Mass Effect können uns nicht darauf verlassen, dass wir immer gut dastehen mit unseren Alien-Verbündeten, und deswegen sollten wir schon aufpassen, dass wir auch alleine gut dastehen können. Es ist zwar immer nett, Verbündete zu haben, aber richtig verlassen kann man sich nicht drauf. Und ich glaube, so ähnlich sehen es die anderen Rassen auch, besonders die Turianer. The Council's had a grudge against us since the first contact war. I don't think it's a grudge. I think it's... Look, if you're fighting a bear and the only way for you to survive is to sick your dog on it and run, you'll do it. As much as you love your dog, it isn't human. It's not racism, not really. Members of their species will always be more important to them than humans are. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Hund machen würde, aber es ergibt schon Sinn, habe ich ja schon gesagt, es gibt mehr Sinn, dass die Rassen anderer Spezies ihnen selber wichtiger sind als wir. Also wenn ich Turianer wäre, dann wäre mir das wichtiger, einen turianischen Planeten zu retten, als einen menschlichen Planeten. Und genauso wird es wohl auch bei den Menschen sein. Den Menschen wird es wahrscheinlich wichtiger sein, die Erde zu retten, als zum Beispiel Palawan. Was vollkommen verständlich ist. Also, es ist nicht wirklich Rassismus. Nee, es ist nicht. Es ist eigentlich überhaupt nicht Rassismus. Es ist einfach nur ein bisschen Egoismus, würde ich fast schon sagen. Sich selber um sich kümmern.
Ja, aber warum denkt sie denn das? Ich weiß, warum ich so denke, aber warum denkt sie denn so? These seem like deeply held beliefs, Williams. What made you think this way? My family's defended the Alliance since it was founded. Ah, patriotisch. My father, grandfather, great-grandmother, they all picked up a rifle and swore the oath of service. I guess we just tend to think of Earth's interests as our own. Ja, Patriotismus. Ja, wo hat sie denn alles gedient? It doesn't sound like you've worked with aliens before. No, sir. Mainly I've been groundside, part of the surface garrison forces. I did get a rotation on a space station for training. Every Marine a rifleman, every rifleman ZG certified. Ja, eigentlich. Ich weiß nicht, ob sie Besseres verdient. Ich kann ihre Akte nicht angucken. Das wäre cool, wenn man es könnte. Aber ich kann es nicht. Nur eine Rotation? Also nur ein einziges Mal auf einer Space Station? That's odd. Your record is spotless and your technical scores are exemplary. You should be serving with the fleet. Anyway, that's why I haven't served with many aliens, Commander. Ja, es ist hier offensichtlich unangenehm, darüber zu reden. I come from a military family too. My parents were both Navy. Anybody in your family we might know? Couldn't say, Commander. Das kam ein bisschen plötzlich. We probably have a lot in common. You join up to carry on the tradition? Nicht wirklich. Also, wenn meine Eltern beim Militär wären und die Großeltern beim Militär wären, etc., dann würde ich nicht dem Militär beitreten, nur weil meine Eltern es gemacht haben. Ich würde dem Militär beitreten, ja, warum würde ich dem Militär beitreten? Um ehrlich zu sein, ich habe da auch schon drüber nachgedacht, der Bundeswehr beizutreten, aber ich bin bei der Musterung einfach durchgefallen. Ausgemustert. Nicht, weil ich zu fett bin oder zu unfit, sondern einfach, weil ich andere Gründe habe, weswegen ich nicht gemustert werden konnte. Ja, gucken wir nochmal zu Sea Space, also im Weltraum zu sehen. Ich glaube, das kann man auch machen, ohne dass man dem Militär beitritt. Und das hat ja unser Shepard in dem Fall sowieso. Er ist ja sowieso im Weltraum aufgewachsen, um der Allianz zu dienen. Also deswegen wäre ich der Bundeswehr beigetreten. Um der Bundeswehr zu dienen? Ja, schon irgendwie, ne? Man will ja sein Land verteidigen und ein bisschen Patriotismus ist immer gut. Für die Action. Ja, Action ist auch immer toll, aber es wäre nicht der wirkliche Grund, weil man lernt ja nicht immer auf die Action loszugehen und ich glaube, mein Magen hat gerade geknurrt. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, ich hoffe nicht. Ich gehe gleich mal was essen, nachdem ich hier mit allen geredet habe. Ich nag einfach mal, um der Allianz zu dienen. Mainly I wanted to serve. Protect the Alliance, save lives, you know. Glad to hear it. I'd hate to think you were out here for a free college education. Okay. Ja, ich weiß, woher sie kommt. Also ich weiß, warum sie so über Aliens denkt. Das verstehe ich vollkommen. Und ich stimme da sogar zu. Das kann ich hier vermutlich gar nicht machen. Also zustimmen. Aber, ja. Alright. I can see where your concerns are coming from, Williams. But this is a multilateral mission. You're going to have to work with aliens, like it or not. It won't be a problem, Commander. You say jump, I say how high. You tell me to kiss a Turian, I'll ask which cheek. Und würde sie auch was mit mir, würde sie auch mich küssen? Uah. Would you kiss anyone I ordered you to? That depends, sir. If you ordered me to kiss a superior officer, that would be a violation of the regs concerning fraternization. That would make it an illegal order. I'd be required to decline and relieve you of command. Sir. Ja, sie hat sich ziemlich klar ausgedrückt. What's your opinion on the last mission? Not sure I buy Dr. Tassoni's story about her and her mom not talking. They're family, right? Ja, das ist nicht wirklich wichtig, ob man Familie ist. Ich verstehe mich mit meiner Familie auch nicht unbedingt prächtig. Meistens schon, aber das kommt wohl eher dadurch, dass man ziemlich lange miteinander gelebt hat. Aber nur wenn man Familie ist, heißt es nicht, dass man sich prächtig mit allen verstehen muss. Man scheidet sich auch ganz gerne mal. Not everyone has a happy family life. I know.
but I'm not gonna bet she's on our side just because Benezia didn't hug her enough. I'll keep an eye on her. Das ist klug. Too bad those ruins got destroyed. I mean, they lasted thousands of years. That's impressive. Ja, und dann aber auch mit ihr über alles Talk later, geredet. Williams. Looking forward to it, sir. Dann reden wir noch mit dem C-Sec-Mann hier, Garrus. Commander, nice work out there. I knew working with a Spectre would be better than life at CSEC. Ah, jetzt also gewusst, aha. Have you worked with a Spectre before? Well, no, but I know what they're like. Spectres make their own rules. You're free to handle things your way. At CSEC, you're buried by rules. The damn bureaucrats are always on your back. Ah. Vielleicht weiß ich nicht. Aber er sollte sich eigentlich nicht beschweren. For the most part, the rules are there for a reason. Maybe. But sometimes it feels like the rules are only there to stop me from doing my work. If I'm trying to take down a suspect, it shouldn't matter how I do it, as long as I do it. But CSEC wants it done their way. Protocol and procedure come first. That's why I left. Ah, es liegt mein Handy. Einen Moment. Ja, jetzt ist schon weg, okay. Ich rufe da mal eben zurück. Und stopp hier kurz mal die Aufnahme. Um dann zurückzurufen. Bin gleich wieder da. Okay. Ich bin wieder da, nach einer Pause. Hab was gegessen. Und wir reden immer noch mit Garrus. Also Garrus hat CSEC verlassen. Ja. Und dieses Protokoll war der Grund dafür, dass er CSEC verlassen hat. Okay. So you just quit because you didn't like the way they do things? There's more to it than that. It didn't start out bad, but as I rose in ranks, I got saddled with more and more red tape. CSEC's handling of Saren was typical. I just couldn't take it anymore. I hate leaving. Es ist eine schwere Entscheidung. I hope you made the right choice. I'd hate for you to regret it later. Well, that's sort of why I teamed up with you. It's a chance for me to get off the Citadel, see how things are done outside CSEC. Either way, I plan to make the most of this. And without CSEC headquarters looking over my shoulder, well, maybe I can get the job done my way for a change. Es kommt drauf an. If getting the job done means endangering innocent people, then no. We get the job done right, not fast. Got it? I wasn't trying to... I understand, Commander. Ja, da ist der Allianz-Requisitionsofficer. Mit dem rede ich nicht. Das ist einfach nur so ein Shop. Der hat zwar eigentlich ganz nette Sachen im Angebot, aber wirklich brauchen tut man den auch nicht. Das heißt, na, ich mach's gleich mal. Der bietet manchmal irgendwelche Medical-Upgrades an. Da reden wir auch mal mit Adams. Hey, Commander, you know that Quarian, Tali? She's been spending all her time down here asking me about our engines. Das klingt nicht gerade so, als ob ich froh darüber wäre. Ja, ich werde mal mit dir reden. I'll tell her to leave you alone. What? No, she's amazing. I wish my guys were half as smart as she is. Give her a month on board and she'll know more about our engines than I do. She's got a real knack for technology, that one. I can see why you wanted her to come along. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber ja doch, sie ist ziemlich nützlich. I figured she'd be a real asset to the team. You got an eye for Tali, Commander, but I'm guessing that's not why you came down here. Könnten ihn jetzt über das Stealth-System fragen oder persönliche Fragen oder über die Normandy, aber mache ich nicht, dauert zu lange. Carry on, Adams. Aye, aye, Commander. Er ist sowieso nur so ein kleinerer Charakter. Ist nicht wirklich wichtig. Your ship's amazing, Shepard. I've never seen a drive core like this before. I can't believe you were able to fit it into a ship this small. I'm starting to understand why you humans have been so successful. I had no idea Alliance vessels were so advanced. Spioniert die? Ich hoffe nicht. I don't like the idea of aliens studying the architecture of Alliance ships. We're on the same side here.
My people have more reason to hate the Geth than anyone, remember? But you can't blame me for being a little excited. I never dreamed I'd get a chance to travel on a ship as advanced as the Normandy. Die mag also Schiffe. I had no idea you found ship technology so interesting. It comes with being a Quarian. The migrant fleet is the key to the survival of my people. Ships are our most valuable resource. But we don't have anything like this. We make do with cast-offs and second-hand equipment. We just try to keep them running for as long as we can. Some of the fleet's larger vessels date all the way back to our original flight from the Geth. Und das war 300 Jahre. Die haben also 300 Jahre alte Schiffe. Tja. I can't believe your fleet's still using ships that are 3 centuries old. They're constantly being repaired, modified, and refitted. They aren't pretty, but they work. Mostly. We've tried to make ourselves as independent as possible on the flotilla. Grow our own food, mine, and process our own fuel. But some things we just can't make on our own. A patch to maintain the hull integrity requires raw materials we just don't have. That's why our pilgrimages are so important. Also sammeln sie Ressourcen auf den Pilgerreisen oder was? I want to know more about the pilgrimage. When my people reach maturity, we leave our birth ships and seek acceptance with a new crew. It's necessary to maintain genetic diversity among the fleet. Ja, Inzest ist böse. But no ship wants to accept someone who will be a burden on them. So, to prove our worth, we embark on a pilgrimage. We set out alone, leaving the flotilla and our families behind us. We only return once we have found something of value we can bring back to the fleet. This is presented as a gift to the captain of the respective ship we wish to join. If the gift is accepted, we are welcomed into the crew. Aha, und akzeptieren sie immer irgendwelche Geschenke oder gibt es auch Ablehnungen? Can a captain choose to reject the gift? That doesn't happen often. Most captains are eager to increase the size of their crew. It increases their own standing in our society. Even when a gift is not particularly valuable, the captain usually accepts it out of a sense of tradition. However, there is a stigma to presenting a substandard gift. It's not the best way to make a good impression on a new community. Most pilgrims don't return until they find something worthwhile. Ja, hört sich ziemlich gefährlich an. Sie hat gar nicht beantwortet, was passiert, wenn Captain nicht akzeptiert. Aber ich nehme doch mal an, die werden wieder zurückgeschickt und sollen ein neues Geschenk suchen oder sowas. I can't believe they just send you off alone. It's not like they just cast us out. Before we leave, we are given lessons in how to survive outside the flotilla, and given gifts to help us on our journey. We also receive implants to fight off sickness and disease. Generations of living in an isolated and highly controlled environment have left our immune systems weaker than most. By the time we leave the fleet, we are well equipped for the pilgrimage. This is a rite of passage for all Quarians. If it were dangerous, our numbers would suffer. Virtually every pilgrimage ends with a triumphant return and the ritual presentation of the gift to one of the fleet's captains. Ja, dann lass uns mal über was anderes reden. I want to talk about something else. Like what? Reden wir mal über die Quarianer selber. Tell me about your people. Our lives aren't easy. Resources are scarce, and we are constantly on the move. Everything we do must in some way contribute to the continuation of the migrant fleet. There are 17 million Quarians in the flotilla, and each of us relies on the others for survival. The bonds among my people are strong. Unfortunately, we have had to surrender many of the freedoms and civil liberties other species take for granted. Zum Beispiel? What kind of freedoms? Well, it's illegal for parents to have more than one child. If our population grows too much, it would strain our resources to their breaking point. Of course, we also can't allow our numbers to become too few. If our population is in decline, the rule against single births is temporarily repealed. In extreme cases of population decline, incentives are even offered to encourage multiple births. Though the Conclave hasn't had to take such measures in nearly a century. Die Conclave ist wohl die Regierung.
That's your government. The Conclave is our civilian branch of government. Each ship can elect a representative to serve on the Conclave and make decisions that affect the fleet as a whole. On matters that affect an individual ship, however, the captain has the final say. It's a tradition that dates back to the early days, when the fleet was governed by martial law. Fortunately, most captains nowadays are smart enough to have an elected council from their crew to give them advice and guidance. Also eine Demokratie, interessant. So the ultimate power rests with elected officials. In practice, the Conclave and the respective council for each ship tend to set the rules that govern our daily lives. But in theory, we are still under military jurisdiction. The 5 top-ranking military officials in the fleet serve on the Admiralty Board. These 5 have the power to overrule any decision by the Conclave in case of emergency. To do so requires unanimous agreement among the Admiralty, and they can only do this once. After that, the entire board must resign their posts. It's a safeguard that served us well. In nearly 3 centuries, the Admiralty Board has only overruled the Conclave 4 times. Okay. Also so eine Demokratie-Monarchie Mischung. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Aber ich glaube, England hat sowas Ähnliches. Die haben ein Parlament, das gewählt wird. Glaube ich zumindest. Und eine Monarchin, die überstimmen kann. Aber ich bin mir nicht sicher, es könnte totaler Humbug sein, was ich hier gerade sage. I want to know more about the Geth. I doubt I can tell you anything you don't already know. It's been almost 3 centuries since they drove my people into exile. All I know is the story of their origins. What they were when we created them, and how they turned on us. Naja, dann soll es mir mal erzählen. Interesting. The Geth were originally created to serve as an automated manual labor force. Initially, their intelligence was as limited as any VI. Over time, we made small modifications to their programming to allow them to perform more varied and complex tasks, bringing them closer and closer to true AI status. KI-Forschung ist doch illegal im Ratssektor. Aber nur im Ratssektor. How come the council didn't step in and stop you? This wasn't true AI research. We may have been skirting the bounds of the law, but we never did anything that was actually illegal. The changes were so insignificant, so gradual, that we were able to control them. Or so we thought. But one thing we underestimated was the power of the neural network. A million Geth thinking simultaneously created an inherently unstable matrix. Ja, das Neuralnetzwerk, also sowas wie ein Schwarmdenken. Ein Hive Mind. So, the Geth share brain power? Many of the Geth's logic systems were designed to work in concert with other nearby Geth. Basically, the more of them you have in the group, the smarter they are. Hive Mind. So there's some sort of group consciousness? No, nothing like that. They cannot share sensory data or information. Their programming cannot handle that much simultaneous input. Seltsam. Each Geth maintains an individual awareness and identity. The neural network only operates on a process-based level. It's basically the synthetic equivalent of a subconscious. But when they're in close proximity, they can coordinate low-level functional processes, freeing up more capacity for original or independent thought. Ich verstehe es nicht. That doesn't make any sense. I'm probably oversimplifying. The Geth are incredibly advanced and complex creations. All you need to know is that they get smarter when they gather in large Also, wie habe numbers. ich verstanden? As we built more and more Geth, their effective intelligence became more sophisticated, more abstract. One day, a Geth began to ask its Quarian overseer questions about the nature of its existence. Am I alive? Why am I here? What is my purpose?
As you can imagine, this caused a near panic among my people. Nö, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil das sind ganz normale Fragen. Können wir einfach beantworten mit, du bist eine Maschine, wir haben dich gebaut, du sollst für uns arbeiten. Ja. I don't see what's so bad about those questions. The Geth were created to engage in mundane, repetitive, or dangerous manual labor. That's fine for machines, but it won't satisfy a sentient being. Also, sie for wären trotzdem long. noch Maschinen gewesen. The Geth were showing signs of rudimentary self-awareness and independent thought. If the Geth were intelligent, then we were essentially using them as slaves. It was inevitable the newly sentient Geth would rebel against their situation. We knew they would rise up against us, so we acted first. A general order went out across all Quarian-controlled systems to permanently deactivate all Geth. The Geth responded to this order violently. Ja, was haben sie denn erwartet? You didn't really think they'd just let you destroy them without a fight, did you? The hope was that most of the Geth would still be little more than machines, incapable of organized resistance. But they had progressed much further than anyone anticipated. The war was long and bloody. Millions upon millions of Quarians died at their hands. In the end, we were forced to flee our own homeworld. We feared the Geth would pursue us, but they never came beyond the Veil. Now we drift through space, exile, searching for a way to reclaim what was once ours. Ja, die haben sich wirklich nur selbst verteidigt. It's hard to feel sorry for you. Your ancestors tried to wipe out another species. We made a mistake when we created the Geth in the first place. But we did not make a mistake when we went to Doch, war das war der against them. Fehler. If we had not acted, they would have wiped Nö. us out. They're a synthetic life form. They have no use for organics. None. Why do you think they cut themselves off from the rest of the galaxy? Why do you think they've killed every organic being who's ever tried to contact them? They didn't kill Saren. What does that tell you? The Geth are not innocent victims in all this. They're the enemy. They want to destroy us. Not just the Quarians. All organic life. That's why they've joined up with Saren. And that's why we have to stop them. Bisschen impulsiv, die Kleine, ja? Und irgendwie glaube ich da nicht so ganz dran. Ich glaube nicht, dass die Geth angegriffen hätten. Nein. Ich meine, wenn sie im Bewusstsein hatten, dieses Ganze, sie haben keinen Nutzen für organische Lebewesen und wollen sie deswegen ausrotten, ergibt keinen Sinn. Geth brauchen keine Ressourcen. I should go. See you later. Das ergibt einfach keinen Sinn. Ich glaube, die ist ein bisschen von Vorurteilen geprägt, weil sie ja eben Quarianerin ist. Das wurde bestimmt eingeprägt. Eingeprangert. So, und jetzt können wir mal mit dem hier reden. Hey, Commander. Looking for some extra supplies before you head out? What have you got? Whatever you want. Armor, weapons, mods. It's not standard Alliance issue, but that's not necessarily a bad thing. Well, as long as you don't mind paying for it. Deswegen mag ich den Kerl nicht. Why should I pay you for my weapons and armor? My stuff doesn't come from the Alliance. I have to purchase it myself, and it's not cheap. Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. But no licenses, no goods. Without the goods, I'm out of a job. Das verstehe ich nicht. Wieso hat er denn keine Allianzrüstung? Let's see what you've got. You bet, Commander. Ich kann mir was verkaufen. Verkaufen. Und dann mal gucken, was er so hat. Da unten ist ein Medical-Upgrade. Damit kann ich mehr Medical bei mir tragen. Und mehr brauche ich von dem auch nicht. Es wird hier nur noch eine Person. Wrex. Shepard, what can I do for you? What's your story, Wrex? There's no story. Go ask the Quarian if you want stories. Ja, die redet wirklich viel. You Krogan live for centuries. Don't tell me you haven't had a few interesting adventures. Well, there was this one time the Turians almost wiped out our entire race. That was fun. Ja. They tried the same with us.
but we fought them off. It's not the same. Das ist nicht. It seems pretty much the same to me. So your people were infected with a genetic mutation? An infection that makes only a few in 1,000 children survive birth? And I suppose it's destroying your entire species? Nicht wirklich. I suppose it isn't all the same. I don't expect you to understand, but don't compare humanity's fate with the Krogan. Ja, werde ich nicht. Sorry, Wrex. I wasn't trying to get you upset. Your ignorance doesn't upset me, Shepard. As for the Krogan, I gave up on them long ago. The genophage infected us, but it's not what's killing us. Also sterben sie wohl aus. Oder fragen wir mal nach dem Genophage im Deutschen oder Genophage im Englischen. What can you tell me about the genophage? Ask the Solarians if you want details. They made it. All I know, it makes breeding nearly impossible. Thousands die in stillbirth, and most never get that far. Every Krogan is infected. Every one. And no one's rushing to find a cure. Warum nicht? Why don't the Krogan try to find a cure? When was the last time you saw a Krogan scientist? You ask a Krogan, would he rather find a cure for the genophage or fight for credits? He'll choose fighting every time. It's just who we are, Shepard. I can't change that. Nobody can. Are your people really dying? We're sure not getting any stronger. We're too spread out. None of us are interested in staying in our own system. Und? Das ist eigentlich eine ziemlich dämliche Frage, aber okay. Lots of species have left their homes and prospered. But they go to colonize new worlds. We're not settlers. We're warriors. We want to fight. So we leave. Hire ourselves out. And most of us never go back. Okay. So long, Wrex. Shepard. Das muss jetzt einfach sein. Shepard? Wrex. Und wieder mit dem Aufzug fahren. Juhu! Wir haben mit allen geredet. Um mal zusammenzufassen, Garrus will sehen, wie es außerhalb von C-Sec läuft. Tali ist sauer auf die Geth und findet das Schiff ganz toll. Wrex ist ein bisschen traurig wegen seinen Leuten. Und Ashley macht sich Sorgen wegen den ganzen Aliens auf dem Schiff, die Zugang zu den Allianz-Militärzeugs haben. Liara findet mich faszinierend. Und Kaidan oder Caden. Caden hat eigentlich nichts zu sagen, aber mit dem haben wir über das BAAT gesprochen. Über Biotic, keine Ahnung. Über sein Training gesprochen, so. Und Joker will eine Medaille. Presley? If anyone has to take over for Captain Anderson, I'm glad it's you. I'm not sure about having non-humans on our ship, though. Ja, die sind aber auf unserer Seite. We're all on the same team here, Presley. With all due respect, sir, that's what they said about Nihilus. Look how that turned out. Der hat uns aber nicht wirklich verraten. Der hat uns gar nicht verraten. Was zur Hölle? I'm in charge here, Presley. I decide if we have non-humans on this vessel. Yes, sir. Understood, sir. Carry on, Presley. Yes, sir. Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Wo war denn da der Zusammenhang? Das ist auch, was sie über Nihilus gesagt haben. Nihilus hat uns doch nicht verraten. Nihilus ist gestorben. Hä? Oder meint der, dass Nihilus nicht das war, was er vorgegeben hat zu sein? Nee, Nihilus hat von Anfang an gesagt, er wäre Spectre. Aber er hat nicht gesagt, warum er da ist.
Ja,